This is just as important as, and perhaps even more important than the American Revolution or the French Revolution. Listen. Est-ce que Raymond Dupis sont rentrés? Fait quoi d'aller là? Même pas moi, Ni là. 26 décembre. Ok. Et comment vous vivez l'expérience de pour rentrer là? Bon, et moi que c'est un 200 ans qu'a célébré avec majorité puisque l'homme passé et Malégonaïve et Port-au-Prince, moi que c'est vraiment majorité qui mobilisé, qui motivé pour célébrer 200 ans ça. C'est une minorité qui parle, lui-même majorité peuple, lui-même population, lui-même et lui embrasser 200 ans d'indépendance. Danny, what is your feeling right now, having been to Haiti's brother, don't interview me right now, please. Because I'm just just 1 minute. I feel that it was important to come, and that I think that we, all of us, African Americans, all of us must pay a great deal more attention to what is happening here, a great deal more attention to our country's policy, the U.S. country's policy toward Haiti, and the world's policy toward Haiti. So I'm feeling that this is perhaps a step, a very minor step in what could be a very important and critical dialogue, not only for Haiti, but countries of the developing world. Dis-moi, tu es à Gonaïve, qui l'autre est Gonaïve? Nous, je suis Gonaïve le 27. Oui, nous sommes Gonaïve 27, et puis nous allons au Cap. Qui sont Gonaïve? Comment est la rue? Bon, nous sommes Gonaïve fret. Est-ce que c'est fret parce que nous n'avons pas souffré ou bien est-ce que c'est fret parce que vous mettez assez de sécurité pour bloquer le problème des autres qui t'a gagné? C'est ça, c'était sécurité qui t'a gagné. Et par exemple, nous allons visiter Place des Armes, côté que la célébration a fait là. Eh bien, vous comprenez, nous zone est encadrée normalement avec les policiers, vous comprenez, qui campent là pour qu'un des autres pas venir faire. Est-ce que c'est vrai que les policiers sud-africains qui l'autre bois? Mon cher, nous-mêmes, ça ne c'est haïtien. Vous comprenez, c'était bien entendu unité spéciale, c'est eux que nous avons. Et vous connaissez, ça qu'il y a une campagne de désinformation qui a fait, qui fait que nous connaissons, par exemple, un président qui a sorti dans le pays, rentré dans l'autre, avant d'arriver, il toujours gagné ça en anglais, une sécurité detail. Vous comprenez exactement qui vient préparer le terrain pour assurer qu'il n'y a pas fait. Qui fait cette sécurité, ça, moi, sûr et certain, qui précédait le président Thabo Mbeki. How do you feel that Maxine Waters, sister from the Black Caucus, spoke
And there was no president of the United States, not even the ambassador spoke this morning. Well, I'm disappointed that there was neither some sort of response, one honoring this extraordinary feat, but it's understandable. I understand it from the standpoint where how they perceive what happened and what is happening in this country. And anyway, any kind of acknowledgement of this moment would validate the importance of it. And so it is just as important as, and perhaps even more important than the American Revolution or the French Revolution. In 2004, Aristide was essentially kidnapped with the assistance of Canadian troops, and that brought an end to the popular democracy in Haiti. This was not conducted by Haitians. Although you may see Haitians with guns, this is Bush with Chirac, with Martin. If France returned the $22 billion that it owes to Haiti, because that money was stolen from Haiti, there would be no need for all this foreign Let me talk about Haiti in a way you never heard. Engaging against those raping the world, taking every word. Maybe you heard about the case, we should all be greatly disturbed. The history of Haiti is a world treasure, should be celebrated everywhere as the first ever slave revolt on a scale so great they turn a colony to an independent state. But instead of straight applauding and exalting, they're robbing and mauling and all this dates back to when France had the nerve to charge ex-slaves for the loss of the colony cost. And no apology for all of these false root cause of the violence and the poverty is not internal conflict as we're taught, but the sickness is brought by the outside onslaught, telling you the trouble is due to bad governance, true that, but it's never discussed, too bad. Can't discover, cover in the news that who gives the dictators power, they do that. Canada, US, France, and the UK back dictators, and they all think it's okay long as they get money, get paid. Poor people stay hungry or get slaved. Haitians won't take it, and neither should Canadians. Storming the streets and inform the elites. Won't be no peace till we all get a peace. War with police till the poor meet their needs. Till the storm we go leader, the illiterate reading. Everybody benefits against devilish greed. And when Aristide was taken, you could smell it in the air again. The stench of an American cool. Fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy. We will control our destiny. Poor people must be free. Fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy. We will control our destiny. Democracy prevailed and Aristide won in 1990, but in 91 the US back to cool. Military rule of Raoul Cedras, but the shit wasn't cool. He was too cruel, even for the United Snakes. So they came with a new smiling face. Bill Clinton was like, let me help a brother out. Aristide, I'll make you the president again, my friend. All you gotta do is take your country out. But a regal leader couldn't be pushed around, so they had to mush and George Bush him down in 2004. Bush and troops right down to the door, kidnapped the president and lied to the world, depriving the poor the authority to rightfully riot for. With friends like these who need enemies, guns with the UN, killing poor people in the slums, unarmed women and children slaughtered. This is what they call restoring order. Canucks think a government is coming with peacekeeping. Keep reading the papers, they conveying this feeling, but let's have facts on the matter. Canada acts as a vampire, corporate interest in foreign investment, morally profit off war and oppression. We shouldn't just cancel the debt, it's crazy. Reverse the debt, pay it back to Haiti. L'ambassade de France ne veut pas assumer sa responsabilité et venir recevoir la pétition directement. Maintenant, nous sommes ici parce que les 8 millions d'Haïtiens qui sont en Haïti ne peuvent pas venir ici pour expliquer le grand besoin qu'ils ont de leur argent, de leurs 22 milliards de dollars pour bâtir leur pays, pour bâtir leur avenir. Donc, nous avons 2 citoyens français ici qui sont prêts à apporter la pétition. Ils ont la pétition en main. Peut-être que nous pouvons faire une dernière tentative et demander à l'ambassade de France si il leur arriverait un élan de civilité et de civisme. Donc je ne sais pas s'il y a moyen de communiquer avec eux par téléphone. On a déjà eu des discussions avec eux. On peut pas juste sonner. Mais ils ne sont pas loin, on peut les voir. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il est sincère. Oh non, il va le faire. Donc, vous êtes d'accord? Ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a les médias. Donc nous, officiellement, nous demandons à Kevin d'Haïti, on va donner à Kevin d'Haïti la pétition. Notre ambassadeur. Donc Kevin d'Haïti représente les millions de jeunes Africains nés en Haïti dont l'avenir a été bafoué par ce vol à main armée. Et ce que nous, de cette génération, nous disons, c'est que nous ne voulons plus que de jeunes
meurent de malnutrition, de faim, de polio, de typhoïde, de malaria, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, alors qu'ils ont 22 milliards de dollars qui sont en France et qui accumulent de l'intérêt sans rien faire. Donc, Kebin d'Haïti remet officiellement la pétition à l'agent Laflamme de la GRC, qui va le remettre. Et vous confirmez, M. Laflamme, que vous allez le donner aux responsables de l'ambassade de France. Remercions. Réparation, restitution pour Haïti. When the United States was invading Haiti, it was also about the responsibility to protect. The text that was coming out of the United States and the caricatures that were being made to justify the presence of the US was of the same nature, presenting the Haitian people as other and as barbaric. In other words, we're sending in Tarzan to save the natives from themselves. This racist type of terminology that we saw in 1915, we see here quoted in the National Geographic, defining Haitians as a horde of naked niggers in need of energetic Anglo-Saxon influence. Of course, this is the language that was used in 1915, but it's the same crap in 2006, except that now we use terminology like, what are we again? Visible minorities? Poor people must be free, fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy. We will control our destiny. The people of Cirque du Soleil said when a journalist came and asked them, what can we do outside of Haiti to help you? He said, go out there and tell them that we are human beings. Thank you very much.